on development happening within and around the globe. So thank you so very much for joining us on this Monday morning. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk bu waxtu bi jotee dañoo am mbégte ñëw ànd ak yéen ci jotaay jile ngeen taamu ko lool suba bu nekk bu waxtu bi jotee di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne seen programme bi ngeen taamu la miin ko lool ci waxtu bi suba bu nekk dooree ko altine bi ajjuma juróom-ñeenti waxtu ci suba bu jotee ñu ñëw ñu feggoo ak yéen waxtaanee réew mi waaye tamit def dafa sellu ci tolluwaay bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm ba fi ngeen mënta feetee ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëfati waaye tamit surtout ci safo bi waaye ci kóolute bi ci noonu ñu profité ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla ba ñaan yàlla mu delloo leen seen sago waaye tamit ñu ngi bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nuyu ñëpp ziar ñëpp di leen wax dal leen ak jàmm ci beneen édition incha allah léegi nañ ñëw ci ponk yi fas yéene waxtaane tey ci altine suba bi le mu doon lu am solo incha allah dinañ ci ñëw léegi bot laataa loolu rek ma jox kaddu gi suma naataango Modou Mohamed Niang may feggu ak moom ci waxtu bi suba bu nekk ñuy def jàngat yu am solo ci réew mi ci tolluwaay bi ak yeneen xew-xew yi comme ni yëf yi di doxee toujours nuyu na la doyen. yes noo def. alhamdulilah naka suba si. sant yàlla borom bari. alhamdulilah naka weekend ba woon. sant borom bi neex na sant yàlla neex na. lépp fallaaw wari gars yi. waaw yëpp fallaaw sant yàlla daal. macha allah yal na yokk. robbana si jaama dem neen fi waroon a dem am na yu bëri yi bëggoon a def yàlla dimbali ñu def neen ko. macha allah kon sant borom bi daal am mbégte bu baax feggowaat ak yow si programme bi nee ñu topp kër gi si Monday ba Friday saa yu juróom-ñeenti waxtu jotee seen programme bu mag bi di Good Morning Africa ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen ñu nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu am mbégte bu baax gu ànd ak sant yàlla tey may nañu ñëwaat teew fële si Eyeafrica TV dana ànd ak yéen waxtaanee réew mi moo tax saa yu juróom-ñeenti waxtu jotee ñu indi ay ponk teg ko si table bi su ko defee ñu waxtaanee ko ànd si ak yéen sometime bu ko time bi xajee den dee ñëw ubbi bu mu jokkoo gi yéen tam ngeen bokk si tey jëlee tam am na comme na ko Amadou waxee am nañ ay ponk yu am solo yoo xam ne war nañ ko waxtaanee bu si time bi xajee comme yéen tam ñu ubbi leen bu mu jokkoo ngeen indi seen xalaat parce que seen xalaat Amadou daf dee am solo trop pour ñu koy déggee si ñi nga xam ne ñu ngi toog di seetaan programme bi am na ñu nga xam ne sax dinañ dee tray ba sonn waaye duñ dee mën a dugga su ko defee ñoo ñëpp ñu ngi leen di jéggalu waaye mun ngeen a topp tam si i radio 105.5 boobu radio bi la soo ñu ne nga xam ne ñu ngi si Greater Banjul area bi yëpp mun nañu ñoo topp si loolu in case ko ren dem na because léegoo-léeg am ñu taal di seetaan wala connexion bi jeex ak yooyu ba soo toppee rajo bi 105.5 di nga mën a ànd ak Good Morning ba mu jeex incha allah so boobu fanaan sax mooy gën a easy te lépp li nga xam ne ñu ngi ko fay wax di nga ko dégg si fekkee am nga jafe-jafe connexion wala ku leen dem si sa ruux ak yooyu noonu 105.5 soo si cuunee ay radio di nga mën a ànd ak Good Morning Africa ak programme yëpp di xew si biir kër gi di la jaajëfal Amadou amaan mbégte bu baax ñëwaat del si waat fi bëggoon naa la ci ana waa Costa Road ak lan mooy it jafe-jafe yi wala la mooy xew-xew yi wala lañ nekk di wax ci réew mi waaw Costa Road sant yàlla foofu things yaa ngay dem normal alhamdulilah waaye jafe-jafe bu ma la waxoon si bridge bi rek defatina musiba daanaka parce que mooy lu ma wax si police yi pour ñu gaaw rek defar foofu because bridge bi soo ko éeg ak soo ko wàcc yëpp danja la waaw li ma ko dee boobu danja la parce que barki démb rek am na ndaw bu fa oto fël suñ ñëwaatee ne la uy na borom doo ko weddi parce que loolu la gën a jege dontale bakkan bu narul dem waaye ifin su fa jógee sax mun ngaa wax ne daanaka yëppam yàqu parce que ku moto dóor tànk yéeg si sa kaw ba ñu génne la si ron moto daanaka yow yaakaar nekkatu fa loolu soo te loolu yëpp li ko waral mooy keneen ñu ngi ko fi doon wax bridge bi fu moo jeexee su fekkee da nga jógee toon téebul fi nga koo yéegee
foofu dafa doy waar trop parce que moto yi fi ñu dee paak dina dee jël fausse lane bi dañ yow soo wàccee client second lane bi mooy des beneen ñëwaat jël second lane bi moto bi kooku balaa moo jeexal boppi moto bi rek te ñu bëri suñu wàccee bii bi yaa ngi woon si beneen muut dootoo xalaat na sax yaa ngi cross tali soo kooku nu mu wàccee balaa mu wër boppi moto bi bay agsi rek moto bi foofu la ko dóor te da ngaa gis ne si fekkoon ne moto bi taxawoon na fu mu waroon a taxaw bu wàccee dina gis moto bële because foo second lane bi third lane bi ci fekkoon ne moto yi dañoo bàyyi foofu ku wàcc boo la balaa ngaa àgg si second lane bi di nga gis fi ngaa jaar te second lane bi mooy daanaka mooy egg si kaw bridge bi soo moto police yi war nañ see wax parce que foofu nu ma gis gars yi bridge liggéey ko non baaxul bu ko dañ fa def ay pila war nañ koo bàyyi xel xam naa ne bu jaree sax mun nañoo jël caméra non dinañ ko seeti dem seeti ko indi ko teg ko nit ñi gis li nga yàgg di jàmbat parce que mu te lu ngi mat a bàyyi jaar naa fa man sax barki démba somti waaye man bu ma fa jaaree suma xel bi ci loolu la laal moo tax ma doon laajte sax barki démba rek def na fa lu métti parce que kooku ñu bëri sax amuñ si moom yaakaar waaw donte le amuñ si benn information but gëmuñ ne daal mun naa survive yes métti na ci gars yi bàyyi xel bu baax a baax police bi ndax tamit loolu leneen la all right man moom waa Bundu ak xam naa waa London man kay man kay yoon bi rek laay wax naka yoon bi ba léegi powder bi rek la barki dem bu ma wàccee fii waaye daal affaire yi de teg nañ lu waaw li nga wax nga ne naka powder bi waaye daal pax yi moo ma jaaxal quoi pax yi daal waaw mu ngi ñu ngi si gota si waaye loolu dama ragal bu tawee rek luñ defar sax mun naa yàquwaat waaw loolu moom xaw ma naka lañ see gën a gaawee parce que loolu moom powder bi teg nañ ko daanaka yoon bi yëpp liggéey baa ngi duñu si yoon bi ñu ngay dem waaw ñu ngi fa dem ñu ngi fa bat waaw nga man guddi laa fa jaar fekkuma leen ñuy liggéey bat waaye soo gisee da nga xam ne ñu ngi si gas mi waaye pour fexe ak concrete bi waaw danañ jéem a def loolu incha allah waaw yeah all right tey ci jotaay bi incha allah ñu ngi séntu gan bu am solo ci jotaay bi ndaw la waaye kilifa la bu yegsee incha allah ñu waxtaan ak moom tamit gis-gisam ci tolluwaay réew mi ak naka la gisee yenn xew-xew ci biir réew mi loolu léegi lay doon incha allah bu ci yegsee rek ñu dalal ko ba laata loolu dañuy bëgg a tàmbali ak ferry service ndax xam ngeen ne ferry bi Kunta Kinte dellusiwaat na liggéey gannaaw bi nga xamante ne génnoon na service ay weeks daanaka ay ñaari weer ferry daw diggante Banjul ak Barra wat sant yàlla ajjuma yëf yi tàmbaliwaat na su ko defee bëggoon nañ jokkoo xam ngeen ne ci alxamis jile ak njiiti ferry service waaye tey incha allah dañooy tàmbali ak li nga xamante ne waat loolu nañ jokkoo ak general manager bu Gambia ferry service de Mr Abdoulaye Tambetu léegi incha allah lay doon ñu update ñu ñoom tamit taxawaay bi ak lan la ñu wax askan bi surtout léegi liggéey bi tàmbaliwaat na ak ban taxawaay moom mooy am ci mbir mi dinañ ko am léegi incha allah jokkoo ak moom ci line bi rek mu leeralal ñu loolu apart from that Ministry of Land génnewaat nañ beneen bataaxal di woon ne dañ dal di tere waat li nga xamante ne mooy land development yi nga xamante ne mu ngi am ci Tambi wetlands fala ci Cape Town ñu génne nañ bataaxal bu bees daal di dakkal tamit benn liggéey bi nga xamante ne moo ci doon am ci mbir mi loolu tamit mbir la su ko defee mu doon lu am solo noonu la ñoo def rek quickly soo leen amee GM rek Mr Tambedu ñu dugal ko foofu la ñu tàmbali diggante Banjul ak Barra kon ni ma ko waxee liggéey bi tàmbali waat na ci li nga xamante ne mooy ci diggante Banjul ak Barra Kunta Kinte ferry bi tàmbaliwaat na liggéey gannaaw bi nga xamante ne moo ñang ay weeks daanaka ñaari weer ferry bi amul su ko defee comme léegi liggéey bi tàmbaliwaat nañu waxtaan ak kilifa yi xam ne naka lañ dundee période boobu ndax métti woon na ci askan wi waaye xam naa ñoom tamit desuñ ci yoon gannaaw. yaa loolu sant yàlla bu rëy la because mun neen wax ne dem ak dikk bi diggante Banjul ak Barra dooraat na si Kunta Kinte mu nekk lu am solo lu askan bi doon xaar lu yàgg lu métti woon tam wante àddina tam sometime noonu la léegoo-léeg nga am lu métti lu ne am lu métti te képp kuy dund si ko àdduna noonu la moo demee am na si lu nga xam ne mun na laa dal de dogal am na si lu nga xam ne càggante mun na tax mu dal wala yow sa ñàkk a taxawaay wala yow sa maanaam sa ñàkk a def li nga waroon a def am na si lu nga xam ne tam mun na nekk maanaam lu munta ñàkk daal lu munta ñàkk tam sometimes daf dee am si loolu but anyway sant yàlla bu baax because nit ñaa ngi dem ak dikk bi mu ngi yomba si fu mu nekk si jamono yi waaye comme ni ma la ko waxoon
last time rek na la ne jubluwaat si kanilaay te xam naa ñooñu ko gën a xam waaye foog ñu ñaax leen si rek na leen jubluwaat si kanilaay nekk na lu nga xam ne lu ñoo xaar la because léegi ne Kunta rek moo fa nekk te from 6 o'clock to 9 o'clock lu koy daw FID dafa xaw a métti itam pour ñu bàyyi xel loolu bu baax su ko defee da ngaa gis ne si nekkee ne kanilaay ñëw na liggéey bi gaaw na at least bii 2 months sax Kunta dina mun a def loolu suñ ko mën a jaay very good ma ne te xam naa ne this time dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax. because liñ si daj ak li si askan bi daj ak liñ si dégg am nañ yaakaar ne. dinañ bàyyi xel liggéey bi bu baax te dinañ si jàngee lu rëy a rëy si lu nga xam ne xew na nii góom naa ne waratu da xemaat si réew mi te kilifa yi ñoom ñu fa nekk am nañ yaakaar ne ñoom dinañ bàyyi seen xel ne lii nekkatu lu war a amaat si réew mi because dafa doy waar bu ëpp léegi nag kanel ay moo si des engine yi ñu waxoon ne ministre bi waxoon ne am na engine yi ñu ko oodal yoo xam ne nii mooy gën a neex a am ay bagages mooy gën a neex a liggéey den engine yi fa nekkoon noonu da ngaa gis ne yooyu su nekkee am nañ ko su jëlee tout monde sax fekk mu pare fekk Kunte mu ngi si yoon bi dafa am solo da ngaa gis ne afta dinañ mun a taxawal Kunte maintenance ko ñi nga xam ne tam xam naa ñu ngi war a bàyyi xel di saytu machine yeeg yooyu su fekkee ne 9 o'clock wàcc na balaa boru set ñu si bëri war na mun a def seen liggéey si diggante bi soo xam naa ne fu na nii képp ku nga xam ne nii da nga doon mbiri engine bi mooy sa liggéey da nga si war a jog bu baax a baax day time bi doo ko am jot bu di gis wàccee dañ ko war a service liñ si war a def yëpp ñu def ko parce que am nañ time 9 ba 6 heures loolu time bu bëri am na fa Gambia nag waxuñ dara si liggéey guddi but lii opportunité pour nga liggéey si guddi te liggéey warut a am guddi ak bëccëg dafa am ñu war a nekk guddi am ñu war a nekk bëccëg ñoom ñoo gën a xam seen ingénieur yi nga xam ne seenoon la ñu dem study ñëw ak xam-xam xam-xam foofu dañ ko war a wane si ferry bi ñu war a nekk guddi nekk fa 9 su wàccee ñu service ko because driver capitaine bi moom dina xam bu xëyee ba wàcc lan la fiil si machine o lan la fiil ne war nañ ko mën a maintenance ñu bàyyi ko xel ñooñu dugg si biir nekk night duty liggéey ko fekk balaa kële di pare nu mu tuddaate kanilaay di pare after kanilaay joxe itam ñëw soo mun loolu yëpp bu fekkee yëpp ñëw na ñëw ne normal mais bi fi léegi 2 years yi ñu wax wala one year because 16 months yeneen ñaari fer yi ñëw balaa loolu nit ñi duñu yàkkamti sax li lay ñëw soo loolu nit ñu bàyyi suñu xel ñëw nit ku ne li nga war a def nga def ko rek suñ ko defee lu bëree bëri di sooxee si réew mi wala lu bëree bëri di tardé wala lu bëree bëri di yàq si réew mi dina wàññeeku problème is kenn ku ne lu nga war a def doo ko def lu si nekk rek da ngaa ñëw di si jaay rek mooy maay kilifa gi kilifa nag dañ si kanam leen ko war a gis fan naa looloo tax ñu teg la si kanam waaye warloo bàyyi ñeneen ñi dem si kanam wala bu ñooñu nekkee si kanam nga nekk fa ak ñoom wax leen nii la ak naa la ba ñooñu tam mun nañoo nekkee kilifa ëllëg is very good sant yàlla bu baax a baax liggéey bi am na solo ñoom tam nelewuñ doon te duñ nelewuñ kilifa yi because ndég presso bu ñu amoon ak because askan bi soo loolu dina la woon ne tam ñoom tam bàyyi nañ seen xel bu baax askan bi waaye loolu mooy seen responsabilité xam naa buñ ko amee léegi incha allah dina ci gën a indi leeral bu leeral waaw ñoom tamit kon ni ma ko waxee nuñ ko dundee ak léegi comme yëf yi tàmbaliwaat na taxawaay bi lan lay doon dinañ ci jéem a ñëw ak moom léegi incha allah buñ ko amee ci laan bi moom Mr Abdoulaye Tambadou nekk general manager bu Gambia Ferry Service xam ngeen ne yàgg na fee ñëw wala ñëw na fi ñu waxtaan ak moom ci taxawaay bi alxamis tamit bëggoon nañu wax ak moom wat line bi baaxutoon moo tax tey ñu jàpp dafay baax pour ñu amaan ko ci line bi mun a wax ak moom waxtaan ak Gambien si xamal askan bi liggéey bi naka lañ ko fas yéene doxalee waaye tamit ak yeneen yi nga xamante ne du ñàkk mu indi ci leeral buñ ko laajte ci waxtaan bi xam naa ne léegi tey rek bu fekkee ne yëf yi yomb na incha allah ñu am ko ci téléphone bi sax ñun balaa ñoo mën a xuus ci waxtaan bi xam naa buñ déggee ci moom du ñàkk dina am leneen li nga xamante ne dina ko mun a leeral bu baax a baax waaye tamit wax ko askan bi surtout ñi nga xamante ne yëf yi def leen yittaleen bu baax xam nga impact bi boo ko xoolee dafa yaatu for the first time in many years Gambia dundalu mel ni surtout ci diggante Banjul ak Barrow moo tax ñu bari amoon choc ñu bari yëf yi amoon fu daf leen métti woon parce que disruption bi ak distraction bi dafa bari woon te boo xoolee ñu bari am ci coono surtout ci secteur boo xool la am na ci jafe-jafe but ñoom tamit I think as leaders as ñu nga xamante ne xam nañ mbir mi naka la mel nguur gi président bi ñëwoon na fa ministre bi delluwaat fa ñu taxaw won leen ne foog ñu baral liggéey bi waaye tamit ñu def ko xëj na nu mu waree ba gis ne yi fii dina tàmbaliwaat as soon as possible te loolu lañ gis barely 2 months after affaire yi tàmbaliwaat na ba métti woon na bu baax te tamit secteur yu mu laaloon mun nañ impact waaw bari woon na lool wax naa ne bisi si ñàkk den si lu bari
ñoom seen bokkoon ñàkk nañ si lu bari because ñu doon jaay si ferry bi ñàkk nañ si lu bari. yes because ñu bari dañ doon gis seen bopp foofu nga toog weer jaay loolu am na si ñi nga xam ne loolu leen doon yaakaar. waa Baara économie pare dégg naa alkaali di bi wax loolu. waa Baara di same thing because ñoom sonn nañ trop. parce que spécial garage bi sax seen business yëpp doxutoon. dafa doxut garage bi sax xam naa ne ñoom garage bi noonu surtout waaw ñoom yàqu ne parce que foofu ferry si wàccaan ñaata moto ñooy eb yii di dem Farafeñe wasu fu nekk loolu yëpp am na diir bu yàgg ne loolu yëpp amu fi su nekkoon na lu nga xam ne ni daal lu doy war la si réew mi saa yu lu rëy xeewee Amadou ba jaaxal askan bi ba président bi génn nag xamal ne loolu lu rëy la problème bu rëy la moo tax muy génn ñun sax daanaka duñ dee bugga muy génn parce que gannaaw moom su génnee rek jafe-jafe bu tar moo am loolu dafa doy waar trop pour mu génn xanaa comme muy dem visite liggéey yeeg yooyu te yooyu boobu daal moo si daxa waaye jafe comme flotte yi fii amoon ak ferry bi nu mu demee woon mu génn loolu dafa doy waar so loolu yëpp nag am na lu war a mun a tax du am mooy ñum dénka ñooñu di bàyyi xel lu ñu war a def loolu mooy yëpp waaye ku ne xam na ne lu ñu dal yàgg naay signal ba dañ ko ignore yàgg du feebar bu xëy rek ñëw de yàgg nay dal tànk bi métti woon na oom yi métti ndigili métti dënn bi métti ba bopp nag moom bu méttee yëpp taxaw mu dem rek ràcc mu dem nag ba bopp bi toj loolu moo ñu indi woon si lii waaye lii is not it was not something new lu yàgg signal la for years back waaye we don't care and moo ñu indi woon this problem and I think ne jàngee neen si ba nga xam ne ni dootuñu dalaat and kilifa yi war nañ si jànge ba lii du leen dalaat moo tax man daal once again maa ngi am naa ne saa waay su ñëwee si line bi mbiri kani la ñu taxawaat si bu baax parce que diggante Banjul ak Baara benn ferry attanu doyul waaw dafa tane rek xam nga si luñ jógee ku am lii waaw foog nga célébrer ko waaw loolu foofu lañ toll waaw foofu lañ toll parce que li ma wax rek luñ dund ci période bi ci weeks yu passé réew mi dund ko ci am na sax ñu wax mosut a am from the bu fi ferry commencé daw diggante Banjul ak Baara ba léegi mu ngi soog a am waaye léegi am na ba yàlla def na génn nañ ci ban taxawaay moom moo ci war a am comme ni nga ko waxee benn ferry moom moo ci nekkagum of course plans are on the way pour jënd ñaari ferry loolu buñ ko fàtte kon tollooguñ foofu ferry yooyu ay daanaka at moom moo ci des ay weer balaa mooy egsi léegi fuñ toll Kunta Kinte ferry bi loolu comme noo ko waxee boobu pare na ba Kanilaay di nga waxoon ne dañ koo éegal moom tamit pour defar loolu tamit defar bi am na lu moo àndal loolu yëpp tey bu ñu amee Mr Tambidou ci line bi dina ci indi leeral danañ ko jéem a laajte yooyu yëpp tey ban taxawaay lañ ci fas yéene am parce que lii moom réew mi xalaatuñ dundaat lu mel ni foog naa te ñoom tamit ay fiil ne war nañu am taxawaay boobu te def li nga xamante ne lu war ba loolu du fi amaat right waaw te loolu moo am solo loolu moo am solo te am nga gis nga amul lu waxaat du bëri wax ba loo xam ne dafa waxu foog ñu wax ko absolutely ko right now ni kenn déggul ñu ne laan ferry amu fi dafa am te taxaw nañ si ñoom nelawuñ doon taxaw nañ si bu baax a baax dama ne taxawaay buñ si am bu doon démbali duñu daal waaye nag àdduna moom bët bu set nga gis loo musta gis bët bu set nga dégg loo musta dégg bët bu set nga jàng loo xamutoon am na si la nga xam ne àddina li nga siy jàng ak li nga siy xam doo ko jàngal si classe amul si université yaakaar naa ne graduate neen na si problème yi nga xam ne ni am naa yaakaar ne dootu dalaat réew mi te loolu mooy lu gën a am solo waaw nit ñi dañu war a own up to their responsibility xam nga bu ñu la joxee responsibility foog nga nangu nekk ci ground bi te nga nangoo liggéey tamit doxal waaye comme yenn yi ñu di doon dégg nga nekk head of technical department for example wala finance department wala any other department yow doo nekk ci ground bi doo dem liggéey wala yow da ngay nekk foofu rek ci office bi ngay déployer say jeunes yooyu ñu dem def yeneen liggéey yi loolu correct loolu doxul ba pare loolu dafa bari nag dafa bari ba pare itam ci réew waaw doxul ba pare itam ñu bàyyi am na si lu nga xam ne ni mënu koo defeen ñu bàyyi bagante fekkee ne Amadou dafa am lu ñu ko dénk nekkul di si def dara baag bu du sottal non Amadou mu ngi see traité mu ngee nangam fekk Amadou nekkul di def dara wala am na ku fa nekkoon démba am na lu mu nekk doon di def ba tey moo ñu jural dis problème so yooyu dañ ko war a bàyyi dañ da wax na nag management and government yëpp is continue to waaye am na ku nga xam ne ni yaa ngi continuer loo xam ne mais bi ku fa newoon moo la ko yàqal moo tax loolu mu am moo tax feebar boobu mu am so kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel ne ñu bàyyi tam am na si lu nga xam ne ni mënu ko gis nga man lu ma gëm parce que ñun suñ prophète bi daf ñu waxoon ne
sa mbokk bi su tooñee waaw nga dimbale ko waaw nga dimbale ko de buñ ko tooñee nga dimbale ko xam nga man kan understand ne kuñ tooñ nit nañ dimbal waaye yow bu tooñee lan mooy dimbal bi foofu nag moo mun naa indi jaaxal ni tuuti waaye mooy nga wax dëgg rek waaw Amadou ñu dénk la lii ba nga bugg a dem taxaw fële di def ay défense so loolu tam is not normal leen waxante dëgg réew mi dañ war a waxante dëgg te ñu koy nangu te loolu ñu gis ne du pour lu lay yaaxal du pour waaye pour waxante dëgg la right now nii kan moo right now nii tam bi nga jërëjëf rek la war a mun a dégg parce que taxaw na donte le moom problème yi fekkul ko fa dafa ñëw fekk problème yi mu ngi si condition yi garaaw waaye am nu munta demee si jamonoom la lii xewee waaye moom fekkul ko fa gos moom mu ñëwee léegi it's less than 10 months waaye fekkee ne dama tax la bi tànk bi di métti oom bi di métti ndigg li di métti dënd bi di métti fekku ko fa waaye moom bopp bi la fekkee interesting li wax nga dëgg parce que ñun foofu manager bu fa nekkoon moo ñu waxoon ne 6 indi jënd nañ ko ñu ngi ci yoon bi ñu ngi ñëw by June last year was it 2023 la waxoon ne dafa yegg si ñu ngi nii man laajte naa loolu boo den ma ne 3 rek lañ jënd soo kii naka la ñëwee ci diggante bi is a government management continued yow nga ne jënd nga 6 engine so man si presse conf bi man laajte ñu ne ma ñetta yi rek lañ jënd so yeneen ñetta ñu ngee ñëw so léegi ku ñu waxoon ne dafa jënd nañ jox ñu juun ba juun dellusiwaat ba juun bëggoon a dellusiwaat kooku moom fu mu pologoon loolu te moom waxu ñoon dafa ñu lépp daf ñu jënd na affaire la de so léegi mu jënd ñu ne ñette yi rek leen fay so which loolu dar na lijjanti waaw moo tax comme que management moom dafa nekk luy continuer rek bu ñëwee léegi itam war nañ lijjanti loolu ñun waxuñu woon ne ñetta la ñoo jënd waaye loolu yëpp lu ñu war a bàyyi xel la danañ ci indi leeral léegi sa Tambédou la ñoo jéem a am ci line bi contrôle bu fekkee ne mën nañu am sa Tambédou rek because time bu ñu wax ak moom sax xal naa sori so please nañ def loolu quickly ñu am ko because ñu ngi am tamit gan te war nañ ko dugal anytime su excès ci programme bi ñu wax ak moom tamit leneen ci réew mi te time bi su dul daf ñuy xoj waaye bëgg nañu wax ak moom bu baax a baax ndax affaire Ferry bi dafa yitteel ñëpp moon yang te gis nañ bu bari sa kilifteef dootu safati na gars yi di wane seen kilifteef before ni ñu élefante noonu la war a def président bi loolu moom mun ñu ngi fa ñu ngi seq Ferry dëgg-dëgg loolu amul problème waru fa gën a mën a bëri ñaar because di Ferry and also di Gambia Port Authority te Ferry bi mu ngi si ron ñooñu ñaar ñooñu seq mbir ministre bi ñëw nekkaat seen kaw problème am ba système bi off ba président bi génne strat di dem di visite loolu waru fi amati and moom si boppam dafa war a wax gars yi ne bu mu fi amati but this problème is mooy ne moom si boppam mooy mujjee nekk ñëw looya gars yi bu demee seeti dinañ si taxaw na liggéey bi gën a baax da ngay adresse ne lii du fi amati loolu dafa war a am nit ñi dégg ko ne lii bu mu amati waaye moom mooy dem sol robu taxawu gars yi so naka la moo demee xëy na yenn yi ci biir non am na si nga xam ne nag da nga ko wax si askan bi ñu ne tuuma bi tegeeku si yow kilifa kenn du ko yedd si mbedd non waaye mun nga wax ne lii du fi amaat mais bi daf ko yóbbu si suuf rek mooy leen lii moom bu mu fi amaat normalu te du problème yi tey problème yi barkaati démb la ak démb ak tey yooyu leen dajale moo tax mun a kat so anyway war nañ see jàngee bu mu amati déglu te war na mun a ñàkk am waaw xam naa moom Tambédou sax su ñëwaatee dinaa ko laaj boobu bëgg naa ci benn interview mu doon wax ne bu fekkee ne may nañ ko time and the right support moom dina régler jafe-jafe Ferry yi dafa nit support nag te óor na la ne moom te óor na la bu mu ñëwee ñu waxante dëgg nag am na coppite yu bëri yu am si kër bu mu ñëwee buñ ko mayee time te jàppale ko dina régler li nga xamante ne moom am na coppite yu bëri parce que fu mu jaar yëpp trajectory bi wane na ko fu mu jaar as a leader dina fa def dara wala mu bàyyi fa dara balaa mu faa jógee dina am lu waaw exactly te in fact bu mu ñëwee léegi buntu yi gën a important fatt na bunta yooyu waaw ba anyway daal ñu dimbale ko Gambia Port Authority dimbale ko xam nga affaire tamit du moom kenn non du moom kenn waaw moom dafa am ñaari kilifa moo tax nag affaire tamit
doxalin bi si suuf surtout ñeneen ñi. So I think as far as the ferries are concerned su ma jumri li gën a kii ci mbir mi mooy technical department bi. waaw parce que technical affaire yi bi ñoo yore doxalin bi saytu. ferry bi foofu la war a balaa xaar moo tànk bi. depart waaw dafa war a nekk mu ngi nekk technically mu ngi sound. gis nga foofu and ok bu mu ko compromise. waaw dafa am ñu nga xam ne réew mi dañ leen fayal. exactly ñu dem jàngi ni ñoo wekkee ak ni ñoo weexee ni ñoo defaree féeri ak nuñ ko nu féeri bu nekkee si condition yi féeri ñooñu ku si taka nekk taay na ko génnee na dem dugg si féeri bi xam li condition yi féeri bi muuf parce que loolu du caaxaan Amadou. and I think ku si ne di nga def li nga war a def parce que lu dal réew mi si mbiri féeri si weer yi ñu génn yaakaar naa ne dootuñ ko fàtte te loolu dina nekk lu nga xam ne ticca la si kenn ku nekk am nga responsabilité si féeri bi ne am na lu mu la jàngal te war nga see mun a def gumunu goon dina amaat beneen càggante lu em ne di ñu dal lii bu doyut nit pour nga waaru si bu doyut nit pour nga génn si li nga nekkoon def li nga war a def yow daanaka jarul ngay toog si place and I think dinañ si jàngee lu bëri ñu si buntu beeg jógkat yi ticket yeeg every corner si féeri bi war nañ see jàngee lu bëri because moo doon 1 month lu ko jege kuy dog ticket sax dogul léegoo la nga dem dog aw mooy weccet free words yooyu noonu dinañ xam ne nit ñi ñooy everything Amadou fii nit ñi ñooy lépp saa yu la nit ñi ñëwalee ngay coow di dal di def lu ne nit ñi bu la nit ñi bàyyee kenn du fa ñëwaat and people Gambian people ñooy everything and ku nekk si place nga respect Gambian people si xam ne bu ñoo ñëw si yow rek li nga fa nekk a tax ba suñ ñëwatul yow nekkatuloo fa dara du nekkaat kon ñu gën a joxante cër respect réew mi jox réew mi ak xam ak yellefam ku si ne poste bu nooy jox nga liggéey ko ngir yàlla def si li nga si war a def góorgóorlu si jubal ba pare jub ba pare jox nit ñi seen àq ak seen yellef loolu suñ ko defee réew mi dina jógee fu mu nekk and we need to move and we are not moving suñu waxantee dëgg réew mi we are not moving and den bëgg a waxuma la move de den bëgg a jógee fuñ ne dem feneen te loolu but still now we are routine di seen ñu ngi si raaw na baa bi rek di wër and den bëgg a jógee foofu nga sooy raaw dara nit ñi dañoo fa ne you are going fekk yow fi nga nekkoon ngaa nekk di def so we don't want that den bëgg a dem si kanam comme ni réewi Afrique yi di demee si kanam so loolu nag président bi ay loon mënut ko but am na si a very big responsibility because ñi nekk si ñuy doxal moo leen fa teg te am na ñu doxalut mu bàyyi leen fa that's the responsibility bu mu fa am ba tam ñu mu óolu jox leen def leen li ngeen war a def ku si mënut a def nga bàyyi Gambien si ñu bëri am nañ xam-xam pour liggéey ñu jël Mr Tambadou mu ngi ci line bi ñu fàttali Abdoulaye Tambadou moom mooy di general manager of the Gambia Ferry Service dañu war a waxtaan ak moom gannaaw bi nga xamante ne Kunta Kinte ferry bi dellusiwaat na ci opération bi diggante Banjul ak Barra gannaaw buñ ko génnee ay weeks pour ñu defaraat ko ndax demoon na ba mënutoon dox wala liggéey ci foofu GM general manager Mr Tambadou thank you very much ñu ngi lay nuyu bu baax a baax naka suba si. Hello, good morning. Hello, Mr. Tambadou. Hello, good morning. Good morning. Naka suba si? Hello, naka suba si? Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. How about me? Can you hear me too? Yang ma dega? Yes, I'm not hearing you very well. Very good. Waaw gars yi xam naa dañ fexe ñu improve communication bi pour mu gën a leer ndax bëgg nañ ñoo dégg mu leer bu baax a baax jërëjëf first and foremost ñu tàmbali rek ci Kunta Kinte ferry bi tàmbali waat na opération diggante Banjul ak Barra en tant que the head of the ferry service ban yëg-yëg nga am wala ngeen am gannaaw bi nga xamante ne after weeks of pressure ak challenges gis taxaw ngeen ba ferry bi dellu si mu commencé liggéey waat ban yëg-yëg ngeen am ci loolu. waaw asalaamaaleykum Amadou maa ngi la nuyu. ak sa viewers and the audience on Eyeafrica TV ñu ngi sant yàlla rek sant yàlla it is not very easy. It has been juróom-ñaari bés yu ay buñ taxawee ba léegi wante daal alhamdulilah sant nañ yàlla ne fu mu nekk ne start nañ depuis ajuma gannaaw juma and the people are enjoying it daal ñu ngi leen di gërëm in the resumption of our service and also once again the
apologize of the disruption, definitely. All right, bala ferry bi di tambali liggéey génne woon leen press release di wane ne time yi nga xamante ne si la war a daw 6 am ba 9 pm ci guddi ak tamit yeneen yi nga xamante ne indi ngeen ko am na yeneen service yi nga xamante ne génneen ngeen ko soo yooyu doxalin lan moo tax ngeen wàññi xëj na time bu mu doon wax liggéey ngeen indi ko from that time ak yeneen services yi premium services ngeen génnee ko ak yooyu what is the motive behind that lan moo tax ngeen def loolu. waaw yooyu jërëjëf Amadou yooyu dafa nekk measurements yoo xam ne dañ jàng si taxaw buñ dem ni des 7 weeks yuñ taxaw ne dañ seet lana ko cause et après going forward naka la ñoo mun a avoider lii nii bu ñëw dalati et après nit ñi tamit ñu déglu nit ñi seen concerns also affaire yi ñoom lu nit ñi foog ne loolu waral all these problems so yooyu yëpp lañ boole ñu ne lu fu mu nekk ni benn affaire rek lañ am mooy Kunta Kinte so suñ amutee jàngat si lu ñu dal si last because Kunta Kinte ñëwoon na since 2017 and ñu ngi fi amoon Kunta Kinte am fi Kanilaay am fi Joxe so buñ toogee nag ba amuñ even a single ferry di jàll Banjul ak Barra so léegi ñu ñëw commencé am benn ferry rek almost new definitely so foog ñu nga si lan la ñoo mën a moytoo lu ñu daloon boobu ñu dalati te lu benn bi moom mooy dañ daan daw too many hours dañ daan daw Amadou from 5 am to 1 am those long working hours the ferries should not work like that après duñ daan def adequate maintenance also so loolu moo tax ñu ne ñu wàññi running hours yi from 6 am first ferry ba 9 pm nga xam ne at least duñ mun a satisfy 100% of our clientele but the majority of the clients especially those going to work those going to school the business community and the naka la ñu dee jaay di ñëw di jaay si fruits vegetables every suba jógee ñoomi jokkaadu ay yooyu ñëw fii ne di su ngoonee ñu dellu ñoo ñëpp dinañ leen mën a satisfy between 6 am and 9 pm suñ demee ne ba yokk suñu capacité bi then ñu jéem a review waat suñu working hours yi et puis another issue buñ dugal moo nekk affaire this priority crossing ñu génnee ko because boobu niñ ko gisee moo nekk ne suñ ko toppee ñun we are a state owned enterprise ñun nguur gi moo ñu moom léegi suñ ko toogee ba amatuñ opération léegi ñu war a ko commencé di war a saaf ñoo am xaalis because soo yow amuloo capacité bu doy léegi ngeen ne ku am 1000 sa paasi moto $800 la wante mboolem ku am 1500 yooyu yaay ñu njëkk a dem so ñu bari suñu amee 1500 kon borom 800 yi ñu see jàll duñ bari moo tax ba ñu ne non loolu du fair comme que the supply is less than the demand let us reduce or stop this 1500 priority crossing then you try as much as possible to have first come first serve. All right. So we will be able to serve the general public and meet our requirements to the general public. Lolu moo tax ñu def those changes. All right. Loolu am na solo xam naa léegi danañ wax tamit ci affaire Kanilaay ak engine si war a ñëwaat yooyu but balaa loolu GM xam naa ne danañ fair with you because bi nga ñëwee ferry service yi yàggut te foog nga fekk problème yu bari but ci li ngeen jàngee ndax bokk na ci ngeen bàyyi xel doxalin parce que lu xew ci ferry bi dafa yàgga di signal moo ñam mu ngi ko wax léegi ferry yi yëpp yàgg nañoo di war nit ñi ne problème bari na ci ferry yi ñàkk maintenance bi ak ñu war a liggéey tamit pour ñu ànd ak ferry si ndax loolu tamit as the head da nga koo bàyyi xel parce que for exemple am na ferry bi benn time dafa dem ci biir ndox bi am na yaa ngi fàttaleku loolu mun toon li nga xamante ne moom mooy costé because dafa am loo laxasu woon ci ferry bi ba
capitaine bi moo wàcca ñoo génne loolu parce que amutoon keneen ku mun a def loolu ci ferry bi soo yu mel noonu tamit ndax jàngee ngeen lu mel noonu pour gis ne képp ku war a nekk si ferry bi dana fa nekk opération bi mu nekk lu sumuk ak efficient. waaw jërëjëf Amadou loolu dëgg la. moom Origa ñu ne tof rek moo du jàng si lu moo liggéey moo tax ñun bu ñu xamee ne ñu ngi startaat rek ñu introduce all these changes et puis comme lu nga wax ni gis nga si li ñu gën a sonal moom mooy nappkat yi seen fishing net si which I don't think is deliberate ñoom tamit dañoo def seen liggéey wante nag ñun dañ am channel boo xam ne is already marked ne fii la fer bi di jaar su foofu ñun su fekkee ne ñun duñ dee bàyyi di channel di dem ñoom fu ñoo nappee so dañoo ñaan nappkat yi ne ñoom ñu nekk seen fishing zone bi foo xam ne amul dara ak ñun suñ channel bi su boobaa rek ñoom dinañ def seen nappa dunda seen dunda bu ko ñoom tamit loolu mooy seen livelihood si loolu la ñoo dundee ñun tamit ñu mën a fly safely and according to the advice of the Gambia Maritime Administration. ñoom ñoo de demarcate the route of the ferries. However, it's very important. Loolu moom jàng nañ si bu baax a baax a baax et pare su soobee yàlla dinañ ko gën a bàyyi xel di gën a liaise with the fishing communities di gën a liaise with especially the village development community. I believe that's what they are called of Bara. They are very, very important in our business model. So going forward, dinañ bëgg di jokkoo ñoom bu baax a baax a baax nga xam ne li ndimbal la suñ boor et puis ndimbal la ñoom seen boor tamit definitely loolu is a very, very important point. léegi ñu wax ci engine si ci juróom benn engines yi nga xamante ne waroon nañ koo jënda ñu ñëw pour fix ko ci Kunta Kinte Ferry ñaata engine ngeen fix ñëw li ci Kunta Kinte Ferry bi ak ñaata engine ñoo nga xamante ñoo waroon a ñëw si 6 yooyu ñaata ñoo yegg si at the moment. waaw 6 new engines yi yu ñu jëndoon 3 ñoo egg si 3 yi war nañoo egg si ni ki démb ak tey daal mu des benn waaw 3 yu ñëwoon. waaw moom lañ install 3 yu ees lañ et puis ñaar yu war a yu ñoo expandi que démb ak tey tamit yu ees la ñoo war a nekk mu des benn bu ees 3 yu ees yi lañ install si Ferry Kunta Kinte. ok definitely loolu de situation yes. so yooyu yu yegg si yooyu ngeen dugal so yu war a ñëw tey wala waroon a ak si démba so yooyu moo war a nekk pour Kanilaay Ferry bi wala yooyu pour lan la. jooye sori yooyu benn bi. pour lifin la Kunta Kinte la. ok mu nekk 4 engines. et puis yeneen ñaar yi moom dafa waroon a nekk for the use of Johe xam nga Johe ak Kunta Kinte ñoo bokk engines ñoom Caterpillar marine engines lañ dee jël. ok C12 that's how they are called C12 Caterpillar marine engines. léegi these 6 were meant for Johe and Ferry Kunta Kinte. ok so lu Johe nag moom ñu ngi review the situation because Johe moom mooy boo xam ne dafa taxawoon since January 2023. but because Johe réyut lool so ñu ngi seet ndax nañu investi baax a baax because Johe réyut lool di jël moto yu bëri mënut a jël passagers yu bëri pare pour maintain ko dafa seer moom propulsion system bi moom mooy lu ko dee yóbbu jet propulsion system la jet bi moom moo gën a naxaree maintain si suñ water si so loolu moo tax ba ñu ngi seetal daal right now for now the 2 new engines yuñ fee war a am would be sort of spares for Kunta Kinte unless we decide to rehabilitate Johe and use them on Johe. okay then so ñëwee si Kanilaay laaj nga ma Kanilaay. waaw Kanilaay moom liggéeyam bi they are not the same engines as Kunta. moom man engines la doon use
One day we have contracted a Dutch firm to replace the 4 new engines with another engine model called Hyundai. Mom la replace with new engines. Lolo guy dañu advise ne mo gina neexa maintain and it's cheaper to maintain also. So the Canelai Lola dañ ko rehabilitate with 4 new engines re-engineer ko with its cooling system. So lolo liggéey bobu la ñoo def ci Canelai. Apart from that, both more engines but with the body works would also be done because seetlu ngeen ne ku dëkkite dañ ko égaloon for about 5 weeks. Buñ ko wàccee 1 or 1.5 weeks lañ install the new engines. So a similar thing would be done on Canelai also. Dañ ko égal for a long number of weeks depending on the scope. So once the scope is confirmed, dinañ mën a wax ñaata weeks la éeg suñ paree suñ ko wàccee ñu def the replacement of the 4 new engines and the cooling systems. Okay. All right. su ma la déggee daal mooy fu mu nekk nii start ngeen process pour jëndaat yeneen 4 new engine pour Canelai Ferry bi and ndax loolu tamit mën nañ xam kañ la how soon la engines yooyu war a ñëw pour xëy na ngeen fix ko pour Kunta Kinte tamit mun a delluwaat operation as soon as possible. waaw xam nga mooy Canelai kay pour Canelai. waaw Canelai bi laay waaw. waaw Canelai Canelai the contract bi with the supplier is for between 12 and 14 weeks. So that is 3 months, 3.5 months. Want to remember, Lolo is for the delivery of the engines and the installation. That's X-Works. New ship go from Holland, Munyo, another 2 to 3 weeks. So that is 3.5 months plus another 3 weeks. That is 5. That is 4 months. But that is for the engine installation. That is different from the body works. Body works, as we are doing the body works, we have already contracted for the delivery of those engines. So the minimum period, it would take, those 4 months. 4 months, but then within this period also, new fake new effort the body. Yeah, let's say the period will finally didn't go ham unless you start delegate. This is how exposed Canelai is. Okay. Definitely. All right. That means if all plans goes well, by the end of September, maybe early October, Canelai warna muna start operate. If everything goes well, I like that. That is the very word to use. All right. Everything goes well. All right. Now, GM, maybe on a final note, legi ci time bi nga xamantene tok ngeen liggéeyu len te tamit bala lolu bo fi ñew time bo financially da ngeen don struggle bi nga ñewé wax nga ne affaire yi yombuton so don xayma appropriate li nga xamantene moy ci ñaata ngeen lose ci 2 months yi nga xamantene operate len bo don dem xayna ñaata ngeen ferise bi xëj na ñàkk ci xaalis bi nga xamante ne liggéeyu leen ci diggante bii nii. waaw ñun moom xam nga ñun actually it was already announced at the National Assembly during the question to the minister on the monthly revenues at Banjul Bara, and the figure given was just over $20 million for the month. But so said that is for Banjul Bara. Okay. However, from the consider the losses would be much more than that because this is much more the national loss, the macroeconomic loss that has happened. Society that new judges every day. The additional couldn't pay $35 full cross. They would pay now $100 or $150. So you are the overall losses that the national economy has incurred over this period. So we really regret the losses, and the figure I think is unquantifiable. It's much bigger than that. That is why we have put in all these measures to ensure that
soobee yàlla definitely that is the situation. All right. Finally, Mr. Tambadou, déglu naa na léegi maa ngi ko wax in one of your interview yaa ngi wax ne if you so amee the right support te tamit so amee time bi da ngay régler all the challenges ak jafe-jafe yu nekk ferry service loolu loo ci miin ban façon support nga soxla pour ñuy dimbali la ba tey nga mun a def liggéey boobu ak tamit lan ngay asoo Gambien si li nga xamante ne lu ñu dunda ci weeks yu passé du amaat parce que musuta am unfortunately si sa time la xew ak noo bëgg a taxaw ba gis ne loolu xëj na du amaat ci ferry service ci time bi nga xamante ne yaa ngi fa nekk à xeet even soo fee fa nekkude sax waaye Gambien si duñ dundaat luñ dund ci weeks yi nga xamante ne gis nañ ne ferry amul diggante Banjul ak Barra. Waaw jërëjëf Amadou waa di support buñ nit is that is various issues la. soo ko seetee nga ferry si bu njëkk ñoo daan ron Trans Gambia which was our cash cow moo ñu daan gën a isil xaalis so loolu buñ bridge foofu government dañ ñu ko bàyyi woon ñu ko ron di bridge bi si boppam ñu def di collection so however gannaaw gi because of various reasons government delloo ko central government et après ñun ñu bàyyee ñu staff boobu so loolu mu ngi nekk en boo xam ne mu ngi si suñ kaw plus yeneen en yu nga xam ne staff yuñ amee woon si provincial station si like Fatoto ak Basse yooyu yëpp ñu ngi leen amee te yooyu dafa ne en yoo xam ne la mu ñu xaw a sonal so lu ma miin si ndimbal moo nekk ne suñ amee increased capacity xam nga soo amee excess staff there are two things you either increase your capacity so increase sa capacity mun ngaa daw 24 hours et après yu yokk sa ferry operation si maybe sa di jógee fii sa di dem Dakar am project like that su boobaa we might not need to reduce our staff complement however so you amul nag increased capacity of your operations you will then be forced to reduce your staff complement. So that is what I meant by the support that is needed by the ferries and that can only come from the government. This is a major national issue. Government, we are under the Ministry of Transport Works and Infrastructure. So ñun ko waxtaan ak the whole government. Pour ñu jox ñu guidance daal on the next steps as far as the ferry operation is concerned. But lila mean on that overall long-term plans for the sustainability of the ferry. That is the support we need. All right. Thank you so very much, Mr. Tambadou. Appreciate nañ baax ci time bi xam naa ne we'll have more time pour ñu invite la nga ñëw ci studio bi sax ñu gën a waxtaan ci long term plans yi nga wax léegi ak orders yi nga xamante ne nañ koo def but thank you so much for the time. Appreciate nañ ko baax a baax. dëgg la baax na ji jërëjëf Amadou maa ngi la gërëm di la sant di gërëm all your clientele, your audience. Di leen massa once again for the disruption that has happened in the last almost 2 months. Di leen dig ne daal there are better days to come as far as the ferry service is concerned. All right. Thank you so much, Mr. Abdoulaye Tambadou, General Manager Gambia Ferry Service lañ doon waxal moon ñam dégg nga li mu wax indi la leeral ci taxawaay bi ak luñ ci jàngee surtout ak luñ bëgg a taxawee pour gis ne lu fi am du fi amaat ak tamit ñu ngi ci ay pexe gis ne tamit yeneen ferry yi dañuy fexe ñoom tamit ñu ñëwaat in the soonest possible time. Right ñu ko jaajëfal bu baax. moom itam si saa yoo ko soxlaa nekkul problème. waaw saa yoo ko koolee mu jël sa call. nekkul general manager bu nga xam ne. donc call wax dëgg yàlla. yes nga boo ko gis ñu ne la mu ngi waaw non wax dëgg ñu ngi koo jaajëfal si oyof googu noonu. waaw ak nangu tam. loo xam ne ni lii mooy leadership. nangoo jël responsabilité. waaw bu dara baaxee mu nangu koo jël si yaxoo mun loolu mu ngi si moom te am na xam-xam pour mun a dekkali. lu bëree bëri su ko government bi dégloo dimbale ko comme si lu wax noonu. parce que bu nekkoon port. bi la indee ferry service. xam nga naka la war nga ci def. non waaw parce que xam na lépp daf yàlla moo def rek si mbiram. kon nañu ko waxee si jamonoom. la liy xewee. waaye bi muy tàmbali. daf ko fa fekk problème si daf ko fa fekk. yee soo fu mu gën a méttee rek la ñëw. soo loolu la waaye ñu ngi koo jaajëfal te xam na am na yéene pour liggéey. te fu mu jaar yëpp
soo ko bàyyi xel ñu bëri ñu ngi laa wax ne am na liggéey am solo yu mu fa def so kon ñu ngi ko jaajëfal si loolu si jubluwaay bi am na solo kon xam nga am na diir bu Kunta war a nekk moom rek si géej bi comme soo bàyyi xel lu mu wax xanaa si nekkee ne rek leena mooy ñaari engines yooyu su fekkee mun naa dem si joxe parce que yëpp benn système machine la ak Kunta soo joxee itam jóg parce que joxe moom joxe si li fi dem dafa yàgg de gaaram dafa yàgg trop xam naa ne su fekkee ne fixe engine rek la mu daw joxe soo moytuwul mooy mun naa njëkk a pare den kanilaay as far as machine yooyu ñu ngi fi already so comme su ñu ko waxee accident waaw machine yàgg na xam nga ñaata juun nag moo nekk si diggante bi boobu ak léegi juun yu bëri dox nañ si engine yooyu mën a yàgg nañ si depuis juun yooyu noonu danañ ko tàngal bu ñu tàngalee engine si mun naa am danañu non nu ma miin engine yi door a agsi juun yi nu ma waroon a agsi li ñu den manager waxoon ak léegi parce que léegi tey juun beneen juun yegg non loolu kay ñetti juun wala ñeneenti juun kay dugg nañ ko waaye tàngoor agsi na comme nu ma ko général manager waxee bu démb la waroon a agsi so waa benn bi dañ koo dugalaat si kanilaay waaye loolu fu mu ne nii du yomb parce que si Kunta Kinte bi waaw si Kunta Kinte du yomb nag parce que léegi nii pour gaarawaat kanilaay di dugal machine non waaw ba loolu xëy na bu fekkee mun na dem si benn night waaw si night bi waaw benn guddi parce que bu ñu wàccee 9 foofu ba bor set ba 5 o'clock si suba waaw su parewul sax gars yi mun neen foog naa ne xam nga dem liggéey wàccaat ñoom monte ne waaw wala ñu delay war na mun a ne waaye ñu dawal ñettay rek waaw waaye su nekkee ne def nañ ko tam si joxe dina baax da ngaa gën duñ am pression si kanilaay waaw te kanilaay comme lu mu la wax 2 or 3 months man sax 3.5 months lay wax man non sax 4 months la wax waaw parce que bii ba septembre mais early october yooyu it's not easy bu ko dañoo change système am waaw parce que lii tamit li affaire yi nguur la ñoo start dara affaire dem ba si affaire yi dang so loolu moo tax daal neen fu ko si joxe ñaari machine ñi tegal ko joxe muy soxante di jàppalante ak kanil ak kii Kunta ba mbiri kanilaay pare jërëjëf mais bi mbiri kanilaay su pare itam balaa loolu at bi dina sori inshallah ñu expect yeneen ñaari ñu Ferry yu am solo ñu ñaan rek yàlla def lu gën ci réew mi parce que amiin waaw loolu rek moo am solo lii mooy mbir mi boo gisee bu dara amee foog ñu wax ci lii tamit buñ ci taxawee ba tey problème amoon ñu indi taxaw ba ñu saafara ko foog ñu wax ci tamit loolu tamit dafa doon lu am solo so ñu gërëmaat ko bu baax moom Mr Abdoulaye Tambadou comme moom ñam ñu ngi ko waaye dafa open up is media friendly te tamit sax bu fekkee ne dafa xat mun naa délégué general manager PR manager bi mooy buur mu ne ko ne na dem wax ak yooyu te loolu tamit foog naa dafa am solo so we'll just take a short commercial break léegi ñu dugal suñu gan bi bu fekkee ne yegsi na bu yegsi wut tamit ñu daal di wax ci leneen so stay tuned, we'll be right back. Have to take things, matters in our own hands to, drive the change that we need. Man lima gum te sañ ko wax anywhere te dina ko wax tay dina ko wax ëllëg inshallah. Knowing President Barrow like I know him now, one, he's not power hungry, two, he does not have the desire to cling to power. Man luma gum moy Ismaila fu ko gëna xariñ fu gëna muni moy ben higher education au ministre of education. bokki jàngeen jëf suñu réew nii la ci juróom-ñetti waxtu bu jot jàpp fukki waxtu ci àllarba bu jot ñu toog fi waxtaanee réew mi ak suñu ay gan yoo xam ne dañ leen fi indi waxtaan ak ñoom ci politique ak ci lépp lu soxal réew mi. suñu réew la mu ñu defarul kenn du ko dégg. Good morning. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. Place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu la leen wax. ministre bo am naa fa ñoo xam ne ni bay neen ba bëgg a dee te tey ay masters leen am te ñu ngi si ministre bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ndee yaaxaa moo dee bari
ñun soo seetee sub-region fii seen Gambia moo gën a seer fuel diggante Gambia ak Sénégal $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn naa. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fii di leen ziyaar si Eyeafrica TV. suñ wàññee suñ bugga bi te toppatoo suñ njaboot yi changes dina am. ndax xale bu demee ba nga xamante ne xam na li nga xamante ne moom mooy góor kooku pour nga jàppaat ko day jafe. moo tax yonent yi kenn ku nekk yàlla jox la mission boo xamante ne nii bi mu la yónnee ba pare daf la jox métier bu mu la jox. nga gis koo xam ne bëgg na sa doom. amul sax tubay. waaw doom ji dikk nuyoo moom nga di ko ciiku su la nuyoo doo ko fay. da ñàkk ko kooku ne la man kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg. maa ngi lay waatal si yàlla ne boo ko defee. sa jëkkër liggéey na ci yow ay milliards am na ñeneen ñu koy jaay ñu defee ko leneen ñu yóbbu ko feneen. boo seetloo indi international community. United Nations UNICEF. foo dem di nga fekk Gambien yoo xam ne ay technocrate lañ am nañ xam-xam yoo xam ne mun naa jëlee réew mi from this level to a very high level. all right welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci second half programme bi comme niñ leen ko waxee woon ñu ngi doon séntu gan mu yegsi ci jotaay ji bu yegsi incha allah ñu waxtaan ak moom ci issues yu nga xamante ne ñu ngi trending ci réew mi yi nga xamante ne ay xew-xew la ci biir réew mi te kuñ fi dalal ndaw la waaye tamit kilifa la ndax daf dee joxe xalaat yu am solo ci nu mu gisee réew mi ci doxalin bi. waaye tamit lépp li nga xamante ne ay xew-xew la surtout askan bi buñ ci amee yitte dafay addu ci mbir mi mu joxe xalaatam ci bu baax a baax ci leen ci bari tey nag dañuy profité wax ak moom ci OIC bi nga xamante ne yàgg na Gambia host ko lu ci xew ak yuñ cee dégg ak yu si siri foo wax surtout foo mon ñang gars yi daal ñu ne siri lu mu fi wax yéeme na de may leen siri foo de lu mu fi wax mooy loolu mu ne déggaguma kenn ku génn ne lu nga wax amagul de loolu laa wax de loolu la su ko defee tamit dinañ wax ak moom ci yenn yi nga xamante ne dundini askan bi ci biir réew mi nu mu ko gisee ak leneen daal ba ñu waxtu bi fu ñu ko waxtu bi maye rek ñu yemale ko foofu honorable Abdoulaye Bojang mu nekk ndaw politicien la tamit mu yëngu ci wàllu politique am gis-gisam tamit ci réew mi kon ni ma ko waxee Mr Bojang thank you very much ci waxtu bi nga ñëw pour waxtaan ak ñun xam naa ne géej nga ci plateforme bi nag bu baax waaye Eyeafrica moom sa kër la ndax ñu bari ràññeel leen la te ñun tam loolu la ñoo sawar saa yu nekk nga ñu dalal la parce que xam-xam ngay wax te tamit lu bari da nga cee gëstu joxe sa xalaat yu am solo ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi. Mike bi. jërëjëf Mr Kante. jërëjëf. for the invitation. maa ngi nuyu Gambien yi yëpp maa ngi nuyu Eyeafrica top to bottom. ngi ñaanal dëkk bi jaama suñ njiiti yëpp mun a am jaama dëkk bi am kaaraange bu correct. amiin yaa rabbi. waaw it's always a pleasure. dëgg suma kër la. waaye jég naa ñëw waaye suma kër la. thank you. thank you. xam naa ne quickly because of time duñu waste any more time dañoo dugg ci waxtaan bi straight maa ngi wax léegi OIC bi xam naa ne yàgg nga cee wax nga ci bari in terms of the preparations di delay di mu government bi président bi waxoon na dina am in several times mënutoon am but eventually happen na on the 5th of May 2024 ñu bari gisee ko. It was a historic moment for the country. It was mbir bi nga xamante ne la it was a success. ñeneen gis ne it's a failure especially ci nu mu demee so as a young politician nga observe the situation ni nga gisee ni ñu ko organiser what is your view of it noo ko gisee ak lan nga foog ne tey réew mi gagné na ko ci organised
such a event being is the second largest gathering intergovernment organization globally. Gambia host ko as small as we are as a country, but def nañ ko mujjee nañ ko def. Waaw loo gis rek. dafa am ups and downs, you know. OIC bi generally. Yeah. Is historic comme ni nga ko waaye because dañ ko waroon a host depuis 2019 mënuñ ko host. Ultimately mun nañ ko host this May bu ñu nekk nii mooy on the 4th ak 5th. nga mun a am nit ñi nga xam ne xëy na ñu bari mosuñoo ñëw fii for such an event, high level event. mun a ñëw, so that is honestly historic, and we will give the kudos to the government of the Gambia, both past and present, because mbir mi ñoo ko liggéey ñii ñëw mun a koy lifin. Okay, and dañoo wan ne try nañ, and lu ñu gëm mooy they have done their best. Unfortunately, their best is not satisfactory to people like me. Okay, but we would still give them credit for at least being able to host it. Am nañ tamit li nga xam ne mun nañ si ndamoo parce que yoon yi parewuñ waaye am nañ yoon ak yeneen other facility ay yooyu noonu. So ba léegi dégg la try nañ waaye nag when we want to look at it from a project management perspective, you cannot call the OIC summit as a success. Yes, because boo déggee project mooy activity wala endeavor bu nga xam ne is for a time. So danga ko dee joo time, danga ko dee joo liggéey bi lan ak lan ngeen mun si war a am mooy deliverables bi. Okay, so scope bi soo xoolee project bi lu ñu war a am lu ñu si war a def ak xaalis bu ñu xayma loolu su amul si project bi rek you cannot call such a project a successful project. So yes, from a layperson's point of view, it's a great success. Okay. Waaye soo ñëwee pour xool OIC bi as a project ak lu mu waroon a jox Gambia dépensam ak time buñ ko jox loolu yëpp dafa wone ne project bi dafa fail, because for example li nga war a host 2019 mënuloo ko host, nga joxaat beneen date mënuloo ko, nga joxaat beneen date mënuloo ko ba mu ñëw ba 2024 nga host ko waaye host boobu sax you know li ngeen sola mu pare yëpp mënut a pare. That's an indication of marked failure as far as project management is concerned. But in between, if you read between the lines, you could see 2019 to 2024 in between am na delay yi am te delay bi am na lu ko cause. For example, COVID-19 jaar na fi 2019, the new government came 2017 largely xamuñ daanaka fu ñoo tàmbali ba bu ñoo resource wise pour ñu mobilize ko si secretary bi change of leadership am, so yooyu yëpp ay issues la. So ndax loolu could not be a genuine excuse ba tax nguur gi delay bi ñu nit ñi mën a understand, but push bi tamit in between ñu fexe ba yoon yi exemple yaa ngi wax ne pare na am na yi nga xamante ne des na, but am na lu fi am OIC centre bi ñu defar ko, but more importantly mooy ci summit bi ci boppam ñu fexe all these 57 member countries, they have their delegates attending the summit. So yooyu yëpp holistically that need mënul see gis success overall. Okay, li nga wax is a point, but you see loolu change the fact ne booy wa project ak how do you rate, how do you determine success of project nga ne is a success. No, because it doesn't matter whether there is change of leadership or not. Project bi dafa am you know a proposal am already bu fa nekk te leadership change bi ku ko def war nga xam ban time nga ko war a def ak lu tax nga koy def ak kuy ñëw pour remplacer ku mu fa jéene ndaa mun na continuer without delay. So da nga gis ne loo mun di def si project fekkee da nga am analysis am bu correct nga xam ne lii su ma ko defee sax even so dañoo am puus nangam puus boobu du ëpp nangam, but in our case puus bi dafa am benn yoon ñaari yoon ba ñetteel yoon. That means calculation ak analysis bu ñu am dafa wrong
from the leadership ak ñu nga xam ne ñoo taawal secretariat bi. boo ñëwee si COVID-19. aduna bi ku ne COVID-19 la moo use as an excuse and that is never an excuse because boo ñëwee resource mobilisation gis nañ fi ne Putin ak Biden dañoo toog fu ñu nekk ñu liggante dara mu am. So there was no COVID-19 as far as technology is concerned. A lot of the resource mobilization summit, even without COVID, we have lapse gaps. The resource mobilization is not only financial aspect. Even the social aspect. You are talking about the 57 member states. Well, 57 member states, you know, government like Eyeafrica, you have a lot of people that work for you. But you have 5 main people, you may not call it Eyeafrica as a complete whatever. Then you are hand over to our chairmanship. Saudi. Luta nyeni. So, because because of a reason, you get you a different reason. But we have seen Buya good ni ñep dem nañ Mecca ñu teew fa di wa li nga xamne OIC bi mo gëna kawé lolu. Why? Joxe nañ lu tax ñu ne is a failure is because even one of the key infrastructural aspects of the project mooy hotel bi munta am te gis nañ loolu lu tax munta am. We have suggestions yu nga xam ne nobody is refuting them ne in fact Sénégal moo doon doxal te dama dee woon nit ñi lii. doxal comme lan. ok so OIC bi Sénégal ñoo ko daan doxal di. naka la ñu war doxale. But how do we award the hotel construction to Abdoulaye Thiam? Yeah, because he more win tender and then he got all the. Lola nekadiwa. Wow. You see. So if he more pre-finance, he got the. We also have people who worked within the secretariat at the time. You want there are people they were even more qualified, and they have confidence in those people than even this Abdoulaye Thiam. But because Macky recommended. And I always tell people, believe it or not, diggante man ak suma yàlla Sénégal ak Gambia du musa nekk benn luta Sénégal du musa bugg Gambia romba ko. Wow, am nañ si right. And am nañ si right. Yeah. And I love them for that. Yeah. Because they see themselves first, then they protest seen boppa si lu ne. So how can Sénégal recommend li nga xam ne loolu mooy ëppa Sénégal? It doesn't work. Dafa mel ni no nga am nebo mu nga xam ne man dama bëgg yow nga am taa man ma am sulub. It doesn't happen. Su ko waayee sax loolu waxeen la rek waaye fii du ko nangu loolu mooy dëgg bi. nit ñi ñoo mel noonu. may ma rek. But honorable Sénégal host nañ li hostaat ko why should they feel ne Gambia bu amee lii ak yooyu. No. It's not about the hosting itself. The hosting bi tamit we have a story to it. Before Senegal sax mun koy lifin. It was supposed to be Gambia. Waaye Jammeh nee na I don't have any problems with that. We have also Malaysia. But Jammeh nee I don't have any problems with that. So we understand there are stories to these things. But what we are trying to explain is lii. boo nekkee di def dara li nga xam ne loolu is historique. dëgg la ku am experience war nga ko déglu waaye yow tamit da nga war a seetaat sa bopp nga mun a xam whether what is actually being said is the truth. So lu tax ñu recommend ko te mënu ko def. So da ngay gis ne later investigation reveal ne moom amutoon benn connection with Radisson Blu. amutoon benn connection. moom Thiam. fake la. Yes. Because consultations definitely, we don't even have the market in the Gambia. We use some 5-star hotel in Gambia. It's not an investment that worth it for us. We don't also have the plans, and I'm in contact with anyone. So, mom si bopam dafa na nguur gi na askan bi based on the dictates and recommendation of Macky Sall, who is Barrow's godfather. So this is why we are saying the OIC don't fail, because that is in fact one of the reasons. But is it not funny somehow? Su fekkee ne ñun as a country anytime buñ waree am dara wala su fekkee ne suñ mbir down we start blaming others outside Senegal or wane tubaab yi ñoom ñoo tax. Is it not our leaders come then after all? It is us, and I'm not blaming the Senegalese. That's why I said I respect them. Yeah. You see Senegal so tooñee seen xale sax bitim réew soo demee seen réew ñu gis la dañu lay laajte lu tax nga tooñee suñu xale bi America. And that is how a country should be. Yeah, interesting. You have to be jealous. You have to guard. Te danga ni nekk Gambian danga war a am njëriñ. Man Gambian la waaye nekk Senegalese moo gën a am njëriñ nekk Gambian.
because Senegal daf lay gën a protect seen citizens than Gambians in whatever sense boo defar dara Sénégal ba keneen bitim réew di bëgg ko assi Sénégal dañoo wane déedéet ñun am nañ ko koy defar hey Amadou, we are Gambians. What is the benefit of being Gambians? We have to be protected. No. They have to protect. Okay, so you know that is one aspect of it. Let me explain more. Wow. We have to blame our leaders and we should hold them to account. So we are just using Senegal to give an example. But suñu leaders yi dem nañ ñooñu la because at the end of the day ñun ñooy leen jox suñu trust pour ñu mun a def suñu budget suñu caisse suñu everything suñu cadre pour mun a decide on our behalf li nga xam ne loolu daf ñuy yóbbu. ok léegi xam naa moon ñang da ngay ñëw léegi but su ma la déggee dafa mel ni ok failure am na so ndax tey ñuy génn di wax ne OICB c'est failure but emuñ ci Sirifo toog na fi last week def fi révélation yu garaaw mon ñam mu ngi ko wax léegi déggaguñ gi ba léegi nguur gi génn weddi ko debunk those claims. defaat na ko kenn faatu waaw so loolu ndax yow tey da nga fee ne lu mel noonu lu mun a am la because of nu OIC bi demee xaalis buñ ci dugal fekk ay njuuj njaaj la ñu wax ne moo ci ëppa scamming bi bari na ak yooyu so ndax loolu tamit bokk na xëy na li tax lu contribute yéen si failure bi ngeen gis donte ne sax ñeneen ñi gisul ne c'est failure dañ ko gisee as one of the best ever organized summit. But yi xew some of these things ñoo dégga you know waaw comme ni ma it's an opinion yow mun nga ko gisee as success keneen mun nga ko gisee as what a failure why based on project management criteria for success or failure the OIC summit let me repeat is a fail project. Okay, why so you see the situation of go ahead Sirifo for now is the truth because Gisuny he has made it on two powerful media houses as far as Gambia is concerned. Yen, Eyeafrica, and Kerfatu. Then nobody is coming to refute it or bring a counter claim. I know that could be, but even with that, I'm not sure. But tell all that, auto yu gender, ak auto yu National Assembly neka di use, they are similar if not the same. Auto itame nekun the same. How come auto yep they are all 12 million? Fog na ne so demé genda malo Saddam ak malo li am na war na am difference. American right ak waaw so boo gisee tamit dañu later prepare te dem fale yeneen things happen other logistical adjustments war a am moo tax price bi hike so loolu yëpp we have seen it again lu la war a wax ne for example OIC bi bari na scandal bari na whatever the fencing perimeter bi lu ñu wax lu ñu spend foofu noonu ak yeneen experts su nekk di wax lu mu war a woot actually is different. So li nga dégga does it come as a surprise to you wala is something that bi nga foog ne lu mënoon a xew ci OIC bi some of these things yu ñoo dégga ne it's never a surprise to me whatever li ma dégga si OIC is never a surprise to me because waxoon naa ko Fally when we shared platform that yéen di wax ne okay we have apartments in the Gambia ay yooyu noonu and that is good for Gambia and this thing wax naa ko ne one aspect of amee apartment different places is security concerns. Does Gambia actually have the manpower, the security, to be able to take care of all this coordinated security, whatever, in all these apartments? Having all the houses in one roof is better and is more secure. So it's not a surprise to me. It's really not a surprise to me because likely I believe there is large kind of incompetence, a chunk of incompetence as far as the OIC Secretariat is concerned. Okay. So I don't think they can deliver more than this. Monya? Yeah, I'm not sorry. I'm not going to go to 5-star living. I'm going to investigation. So, boja bu mune xam lolu. Sa mic bi mu ngi do. Waaw mu ngi do wa. Boja su mune am lolu. Ndax mu ngi dem. waaw continue moom mu tontu rek kon quickly rek ci laajte bi. non laajte bi nit ñi dañ ko war a dégg de. waaw ok waaw mu laa dee. fi ma bëgg a mu ñëw mooy comme Mr Cham ku ñu joxoon contrat 5-star bi amul sax relation ak rajo seen boulot boo jëng nu mu def bi xam loolu so what about the government ñoom mënuñoo am investigation bu leen woon a mën ne kii mun na ko o am na ko o xam na ko bi tey ñi amee si loo xam ne nii foundation rek si la am. Good.
It's very simple. Aduna bi fu mu nee nii dafa over yomba soo waxee ne man dama dee liggéey ak Eyeafrica boo demee si internet bi Eyeafrica am nañ number am nañ email am nañ everything am nañ department am nañ website. A simple Google search ak a simple inquiry bu nga yónni on email dañ lay reply with sa evidence. For example newspaper nga am nga screenshot ko Cham award nañ ko Radisson Blu ñoo koy lifini nga yónni leen loolu noonu akan mooy Cham they have an image to protect, they have a business to protect, an investment to protect. So ñooñu dañ lay reply ne ñun de lii ak lii moo fa ne. Official correspondence. Gis nga fii ñun dañ dee jël card nit rek for example Macky moo wax ni that is it. But we need to do our due diligence as government, as a people. So why can't Nila Balanga make sure to make our own research. Go find out. But I think the government should have done that. Yes, the government President Bidijo State House. Opportunity for Mudem before take care. I think they might have also done their homework, Honorable. Don't you think so? That's what I'm saying. How many times has this government done things or said things that are actually never true? They never happen. It's like one of the biggest problems of Barrow is communication and not being truthful to Gambians. This is why people have lost confidence in this presidency. Believe it or not. Why? Okay, somebody can say people even love him more. Yes, it's fine. You can say that. But what I'm trying to explain is how come you as a president them inaugurate li nga xamne yow because yow sa friend wala sa xarit mo ne ki jokko ki munna and that is it. So how do you know that lolu friends la joge ya ngay emphasize lolu yow lolu tamit lu tax nga bëgg dëgëral lolu da nga fogg rek but ndax am nga any sort of concrete evidence wala ki la wax ne fekkee na fi koy Macky di influence ba tey ñu jox because ba pare ak lan moko won lolu because ab jam is yow lo rek tax nga base ko fo wala good gis nga for example ma jola example the hot pursuit agreement bu ñu sign kan moo ko gis man ne gisuma ko as a media entity no laaj nañ la ko yow ndax gis nga ko yow man gisuma ko the Senegalese in Fonyi they are not part of the economic official contingent. How did they come? But we have not seen where it is signed, but we know that. But if you see the badge, it's not possible. If you see the badge, you yourself can impersonate. No, but if you see the badge, ECOWAS the badge. No, it's ECOWAS so all the badge. I visit the camp. Them not the camp. Example I joxe xam na. Lola nekk di wax. Gis nga example la nekk di joxe. Why nak you should have investigated before in fact the presidential election of Senegal. A lot of them have moved from there and you don't hostel, friendship hostel, because of certain reasons. But you will not know. Because and then they don't want to give the information, and some people cannot investigate. So you make a local see, we know what is happening. Okay. Some of those soldiers are journalists from Casamance here. They are our relatives. We talk. Yeah, because if you went there, you see Tambiru, Sanyang, Bojang, everything. Casamance journalists here, we are relatives. We know, and they are the ones that have been deployed. So that in case, in fact, there is fight, we kill one another. But now I want you to understand this. Okay. The hot pursuit, we all know that there is an agreement, but nobody has seen it. A similar thing is what happens with your question. Ndaman amna evidence. What happens with these things is usually you don't even know them and you don't have evidence until when the presidency is over. Time bobu nga day gis nga xam. Comme luñ daan wax ci former president, lu bari do da mëna am evidence, waye légui génn na fi you are seeing the evidence and so on because ngu mo mel non. But it would surprise you. Yo Gambia kan mo xam Cham ak lan ban project la Cham musa def Gambia fi. Buta am nañ confidence in mom be award ko. If not influence from the higher echelon. Maybe mun na ko def in other countries and you see ko pare lolu mu satisfy len with the experience that he has and all that. But because of time, bëgguma spend time a lot on that. Nañ move on to other issues. But finally because dañ wara dugal tamit newspaper bi right now then ñu mujjé ak yow. Like overall affaire bi jeex na failut Gambia host na ko so but there are still some projects that remains. President Barrow is now the chair of the OIC for the next 3 years. Loo expect loo bëgg a gis ci that leadership for the Gambia in the next 3 years balaa ñoo jeexal affaire OIC bi. Yes, I think the president has a very good opportunity. Wow. Pour mun a remedy some of the problems yi nga xam ne
ñoo amoon ak li ñu jàng si OIC hosting bi ak preparation ak everything. comme que mooy caabi léegi war na mun a gën a am influence pour make sure project yu des yi ñu mun koy jeexali ak mun a even secure some other project. But the problem is this. Every project has a reason. One of the reasons of all Ludan Hell is OIC. How's Nanko? So what is your bargaining power now? What is your leverage? Pour them work at investors, act you like donate at you. He's the chair. Yeah, you don't get things just because you are the chair. Yeah, but you can use your powers to influence. That's what I'm saying. You can use your powers to influence. That's fine, and that's why I said he has an opportunity. Why? If I have the power, but what is the reason that I'm going to use? What is the kind of foundation on which I will stand to lobby for certain things? When you say I need this thing, what do you need it for? How do we also benefit? Because that's what you call buying, support, buying. Pour support, you have to see yourself. Ne, suma support the key. I'm na manjering. No, projects don't work that way. Okay. Yes. All right, interesting. And just to say, we will continue with Honorable and other issues, like because all the trending issues like Bugawa Hagmo, but because of time, we have a slight change of programming. So then you dugal garme ak newspaper review, then su ko defé su paré rek ñu continue with Honorable. Du ñaka sax ñu gis 1 or 2 things on the newspapers that might interest him also. Yeah. So stick around, we'll be right back. bokki jàngeen jëf dalal nag jàmm ci Eyeafrica TV seen programme sunu réew di am ci àllarba bu jot. Anti-corruption law is not going to eradicate corruption in this country man maa ko wax. You can quote me ngeen tape ma ngeen denc ko. parce que nag amat fu mu nekk yàgg na fa te ñu bari sax jam nañ baaraami tuuma ne tourisme secteur bi doxul ñu bari ñu ngi ko wax. ñu fi dalal ay gan yu am solo waaye tam di ci ànd ak suñu ay gan yu bokk ci biir programme bi waxtaanee politique napp gi ak lépp lu soxal réew mi ndax suñu réew lépp ñëpp la. The African youth is beginning to understand that we have to take things, matters in our own hands to, drive the change that we need. Man lima gum te sañ ko wax anywhere te dina ko wax tey dina ko wax ëllëg inshallah. Knowing President Barrow like I know him now, 1, he is not power hungry, 2, he does not have the desire to cling to power. Man luma gum moy Ismaila fu ko gëna xarañ fu gëna muni moy ben higher education au ministre of education. bokki jàngeen jëf suñu réew nii la ci juróom-ñetti waxtu bu jot jàpp fukki waxtu ci àllarba bu jot ñu toog fi waxtaanee réew mi ak suñu ay gan yoo xam ne dañ leen fi indi waxtaan ak ñoom ci politique ak ci lépp lu soxal réew mi. suñu réew la mu ñu defarul kenn du ko dee. Good morning. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Place bi ko jox la amal problème du area rek man loolu la leen wax. ministre bo am naa fa ñoo xam ne ni bay neen ba bëgg a dee te tey ay masters leen am te ñu ngi si ministre bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ne yaa xam moo di bari. ñun soo seetee sub-region fii seen Gambia moo gën a cher fuel diggante Gambia ak Sénégal $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn naa. All right, welcome back. Su ko defee ñu dellusiwaat ci final segment bi kon ni ma la ko waxee te dañoo teel a dugal newspaper si ndax dafa am some slide of change of things then ñu mujjee ak honorable ci waxtaan bi ñoo ci ànd ak Garme ñu nuyu la bu baax naka suba si. ay nuyu suñu gan gi Mr Bojang di nuyu mbër di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV yëpp ak pàcc bu mujj ci li gën a fës ci yéen kaay. tey dañ ñu teel a fajaru ne waaye amul problème. non waaw baax na. aja doxalal. ok
mi ngoog amul ni ki ni nga ko waxee noonu lañ koy defee saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci biir réew mi waaye itam ci biti réew tey ci ëttu yéenekaay yi ci réew mi fii am nañ fi di Point newspaper ak itam di Standard ñoom ñaar yooyu bu ci nekk xëy na bind lu yaatu te am solo ci xew-xew réew mi ak itam sax ci biti réew ci yi nga xam ne itam ñoo nekk biti réew bokk na ci ñu fi am Sud Quotidien ak tamit Le Soleil am nañ fi tamit réew mi su ko defee rek ni ñu koy waxee bay ci say wóom yi tànk dañ koy njëkkee ak suñu waa dëkk bokk na ci tey Point la ñuy dooree tey Point xëy bind lu am solo ci xar-xanam gi su ko defee rek ñu ëñ ko xool xët wu njëkk wuñ ci àndal ci biir Point bokk na rek ci ki nga xam ne mooy Aboubacar Jawara naa ba nga xamee ni nag samp na ab néegu yàlla muy rek ab juma bu ñu ko sampee ba mu yegg nag ñu war koon ubbi ngir rek jullee ko ci nga xam ne nag mooy njiit réew mi ak kilifa yu bëri teewoon nañ fa ginnaaw loolu nag njiit réew mi yëkkati na ay kàddu cant waaye itam kañ ki nga xam ne mooy Aboubacar Jawara ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci diine ji ak itam muy gën di yokkee li nga xam ne rek mooy dayoo diine ji ci biir réew mi loolu njiit réew mi kañ na ci ki nga xam ne mooy Aboubacar Jawara ñu wax ci leneen bu ñu jógee ci Baro wax ci aaw buri këram muy Fatou Ba Baro moom bi nga xam ne nag moo doon daal di lu jëmoon rek ci lii di foundation bu mu rek am muy rek benn kuréel goo xam ne moom moo ko yor boo xam ne day def te yàlla tax ci loolu nag bi ñu ko doon loj lu toll ci wala lu ëpp juróom-ñaar fukki million ci kopparu si lu ko ëpp dajale nañ ko fa ñoo xam ne rek jàpp nañ ne fas yéene nañ ko dimbalee boobule rek kuréel muy rek boobule foundation su ko defee rek activités yi wala sax dox yi nga xam ne mi ngi koy rek daal di dox dina ko rek daal di amal ci biir réew mi ak itam lu jëmee ci ndimbal yi nga xam ne daf koy joxe Point tamit dañu nettali foofee ca Guinée Conakry après que benn camp boo xam ne rek ci camp yi soldats yi la foofee boo xam ne rek dafa daal di tàkk loolu yi nag li ko taal xamee si guñu ko waaye daal tàkk na tàkk bu métti foofee rek ca Guinée Conakry Point daal nañu koy rek indil ñu tëj Point ubbi di Standard moom it xëy na gis nga bind lu am solo te yaatu ci xar-xanam su ko defee rek ñu ëñ ko xool xët wu njëkk wi ñu ci àndal bokk na ci kii di Justice Ibrahima Jaiteh daal dina rek joxe ndigal ngir rek lu jëmoon ci ak i lii bi fi amoon rek muy ñu doon rek naan sirop yi ba ñu rek daal di faatu muy rek tout tànk yu bari yu ci rek faatu lu ëppoon sax si juróom-ñaar fukki tout tànk faatu ci ginnaaw ba nga xam ne rek jëfandikoo nañ rek boobule sirop moom nag daal dina xam ne boobule compagnie nekk ca India te nag mu moo doon defar yooyu lay sirop daal dina rek joxe dogal ngir ñooñu ñu daal leen rek saaf ci rek boobule rek kees nga xam ne rek mi ngi daal di dox ñi nga xam ne itam ñoo di waajur yi ñoom ci seen bopp lu ñu bëgg mooy ñu daal di rek code bi daal di déclaré ci boppam xam le ne yooyu sirop ñu daal di jëfandikoo ñu ko defar mooy compagnie bu nekk ca India te itam ñoom ñoo ko defar bii di pharmacie bi nga xam ne moo nekk ci réew mi file daal di koy rek indi ba seen tout tànk yi daal di koy rek jëfandikoo ñoom loolu la ñuy sàkku ci atte kaay bi ñu wax ci leneen ki nga xam ne nag wala sax bànqaasi nguur gu yor wàllu dem beeg li biir biti réew yi muy foreign affairs ministry yi daal dinañu xam ne daal lu jëm ci document authentication dafay rek daal di dakkandi ba rek jëmmi jamono lu ko xew nag bokk na ci capacité bi nga xam ne rek ñàkkagum nañ ko maanaam ci nit ñi nga xam ne ñoo fa war di nekk di liggéey ci loolee ak tamit ci li nga xam ne mooy reorganisation bi ñu nekk ci boobule rek mbir maanaam rek dafa am yenn liggéey boo xam ne ñu ngi koy amal ci biir foofee fii ak loolu lu jëm ci li nga xam ne mooy mbir moomee dañ koy rek daal di dakkandil ba ci kanam su ko defee rek ñu daal di yemane fii ak li nga xam ne mooy yéenekaay yi amul. waaw mi ngi léegi dañuy ñu dellusiwaat fii sax ci Le Soleil ndax dañ am jafe-jafe ci wàllu machine bi waaye comme Le Soleil muy ci yéenekaay yu Sénégal yi dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy kii di Rwanda seen njiiti réew mi di Paul Kagame mi ngi woon amal ñaari fanu tukki nemmeeku foofee ca réewum Sénégal daal di nemmeeku ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye ci noonu nag daal dinañu ànd ñoom ñaar demoon fi nga xam ne mooy ca Dakar Arena doon fa seetaanandoo li nga xam ne mooy basket bu doon dox ci diggante Kigali ak muy benn team boo xam ne rek basketball team la ci foofee ca Rwanda doon daje gi nga xam ne mooy AS Douane bu Sénégal Dakar ñu doon rek amal li nga xam ne rek moo doon
semi-final ci seen diggante mujj gi AS Douane daal di dóor li nga xam ne rek moo di Kigali ci kanamu seen njiiti réew ma ginnaaw loolu itam daal dinañu indiwaat le site dañu li nga xam ne rek mooy Sud Quotidien dañu xam ne mbirum Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Mame Mbaye ci lu jëmoon rek ci dossier yi Prodac yi li nga xam ne rek mooy la Cour des comptes ñoom nag ubbiwaat li nga xam ne mooy dossier bi maanaam ubbiwaat nañ boobule file ngir càmbaraat ko du ñàkk mbir yi daal daan continué waat ci yoon ci diggante kii di Ousmane Sonko prime ministre bu Sénégal ak kii Mame Mbaye Niang former tourism ministre ci rek réewum Sénégal Amadou ba tey balaa ñuy ubbiwaat loolu dañu dellusiwaat ci solo yi mu ñuy xamal itam ne gaal gu njëkk gu jëm ci wàllu li nga xam ne moo di rek mbirum gaz ca Sénégal yegsi na ca fi nga xam ne mooy ci fukki fan ak benn ci weeru mai bu ñu nekk ni la daal di yegg foofee ca Sénégal lu jëm nag ci nes lañ koy rek daal di doxale loolu nag ñu ngi ci kawam ngir rek du ñàkk li nga xam ne rek mooy baril bu njëkk ca Sénégal ci lu jëm ci wàllu pétrole ñu daal di koy gas ci nguuru ki nga xam ne moo di Diomaye mooy Sonko mooy mooy Garmi. acha merci beaucoup jaajëf Mouhamed Mbaye Garmi léegi moo xam naa ne li des ci waxtu bi da nga ñu ko bàyyee teddu yow tamit yeewi la nga dem dox ci yeneen yitte incha allah ci lépp ci liggéey bi la jaajëfaloo ba ci faram-fàcce bi ak ci leeral bi. jërëjëf dig leen daje ci yeneen jotaayu xibaar bu ci yàlla àndee ñu yendu jàmm di gërëm suñu gan gi tamit Mr Bojang. jërëjëf merci thank you very much mu ngi noonu su ko defee ci waxtaan bi dañooy wéy ak Mr of course Abdoulaye Bojang dégg ngeen li mu wax ci OIC bi anything Mr Bojang loo gis ci newspaper that caught your attention wala ñu move on rek ñu move on anyway am na solo mon ña yow nag. ñu dem waaw ñu dem. all right Bojang laa bëgg mu gën a am living. pour mu gën a am. waaw all right léegi Mr Bojang before nga dugga si ñu ngi doon waxtaan ci affaire Ferry bi xam nga boobu tamit doog yaa ngi ko doon toppa gis nga ne yëf yi xew eventually Ferry bi tàmbaliwaat na but it has been a tough moment for the Gambian people ci 6 weeks or 2 months bi passé for the first time in history ñu dunda lu mel ni donte ne gars yi def nañ ba ñu génn si but situation bi noo ko jàngatee ak lan nga mun a wax Gambien si ak surtout di authorities once again surtout ñu responsible parce que lu xew mun ñam mu ngi ko doon wax it was signaling mu ngee ñëw Ferry bi dem càng mu fexe mu ñëwaat but everything was stop but léegi génnaat nañ ci ba am nañ ay plans jënd Ferry US but noo jàngatee li nga xamante ne situation bi. waaw it's a big economic loss. Yeah. To Gambia. ñàkk nañ lu bëri and nobody can exactly tell you ñaata. ci lu ñàkk. ok economically. Yeah. Even business confidence. A lot of it. boo xoolee Banjul Bar. waaw moo connect am na laay ay ak border bi. c'est un mic is it on? Yes, waaw ok baax. moo connect. ñun diggante ñun ak Sénégal. immigration dafa affect. customs dafa affect. loo mun di xalaat li nga xam ne daf dee dugal koom-koom si nguur. Ferry bi su stoppé daf ko affect. so for example su ne Gambia ports ñu ferry side ñu ngi daan liggéey 28 million si month bi. which is only Banjul Bar. How much do you expect Yare Nyunkoili? Yeah. So we expect a similar or even more. Because Egna Giare is only more target more gonna carry. Wow. How much did we lose? Yeah. So the family sometimes the president has a police kind of leadership. President Barrow has a kind of a police kind of leadership. Wow. You know, in the West, police, Balanyula arrest, I'm 75% evidence. If you don't pose an imminent threat. Balanyula tech law, I'm 75% evidence. Right, definitely. Moilan, they are not police at the scene or police who will just come after things have happened. They are proactive. But police in Africa, especially police, for example, in Gambia, is you only see them most times when already somebody is dead, when already the crime has been committed. Bago has a similar way of leadership.
moo tax ma ne ko he has a police kind of leadership as in as significant as integral as the ferry services or Gambia ports is why must we wait until we come into this crisis even though there were signals am na lu daan wone ne lii mun na am. Yeah, but there were people responsible. Allow me. The people that are responsible, just like even in the realm of God. Wow. You are responsible as a father. Comme yow yaay njiit kër gi yàlla am na li nga xam ne dina la laajte. mbaa def nga di mbaa def nga waaye loolu tawut sa doom ku tooñkale yàlla tegu ko yar yàlla daf ko yar tamit. so ku ne am nga responsibility. Baro dafa teg nit ñi foofu pour ñu def liggéey bi. fine good nangu nangu waaye suñ deful liggéey bi war nga def action bu nga xam ne nit ñi yëpp xam nañ ne lii moo waroon a am yow tamit war ngaa gestu NIA nekkul pour ñoo ñu séntu yow kan moo la bëgg a ñëw rey ay yoon déedéet even institutions yii nii war nañ si am intelligence mun a xam lu bëri balaa sa report yu jógee si manager bi wala leneen bi ko manager mooy as report moom du wàllum ñaaw si moom waaye war nga am intelligence buy woone ne ñii lii lañ wax ak ñun lii lañ gis yow as a président nga nekk an informed individual nga mën a xam nan ngay yóbbu yi nii waaye doo mën a toog ba Ferry am problème nga dem di wax ne président bi sax dem na foofu noonu balaa loolu am président bi lan la defoon am na ñu fa teg waaw we understand ñooñu tamit xëy na ñu ngi def lu ñu mun but what we are trying to say is moom dafa war a gënoon a proactive because it's very bad to us te dafa mel ni nguur gi that is one of their key mistakes. te maa ngi koy waxaat fii. gis nga even 2026 coalition building bu nekk di dem. there are efforts to that effect. if we are building coalition because we hate President Barrow believe it or not suñ ñëwee duñ mën a am luñ bëgg. but if we are building coalition because we love this country and we want to salvage this country suñ ñëwee dañoo teg suñ bët si dëkk bi nekkul teg suñ bët si nit ñi. so there's a coalition we form. Of course, there are efforts of coalition. For Barrow to go by 2020. Barrow says people have no. Yes, and that is building up. But Liman Neka the advice. Are you part of it? Of course, every Gambian is part of Barrow's going out. Every Gambian. No, not every Gambian. The NPP guys. Okay. You see, not every Gambian. Let's put it this way. But I can tell you. Majority of Gambians, including those in MPP, if Barrow doesn't change, you will see them in the last minute. Change like how? As in the way he's taking this country. And I think it's pretty late for him. Because all indicators are that people want him out. Okay, but that's politics. Okay. Now when we come to realities or on the ground, bo hole ferry services be. Wow. Mama fogone coalition bi bu ñëwé as a government ak Barrow bu né look, I think you have had the manager complaining ne they were the ones responsible before ñu bridge. bu ñu bridge tamit ñoo continuer waaye right now génne nañ seen law te ñu bàyyi leen staff yooyu noonu. Why did they do that? ñii fu xaalis nekk rek dañ fa bëgg a am control. That is how they are. No, but there was a reason to it tamit mi nangu ko seen loxo. This reason was what? And why is it about? The reason was when go to manage, they were generating less income as they supposed to. You hand over ñeneen, they were generated more. Don't you think? Allow me. Yeah, it's fine. But don't you think? Don't you think? Ne danga jël si ñi ñu ngi generate more. Why not nga bàyyi staff yooyu noonu wala nga transfer into that department? Waaw loolu moom yeah. Cost bi on the GPA mu wàññeeku. Waaw ferry service. Comme que léegi ñi ñu ngi am xaalis ba nga xam ne mën nañoo fay nii. So why do we leave it with the Gambia ports or the ferry services? That's our point. Okay. That is part of what is stalling the progress of ferries. All right. So what do you foresee? Léegi ferry bi ñëwaat na. Plans are on the way pour ñu mun a rénover waat wala reactivate the other two ferries, Kanilai and Johe. Apparently Johe engine si yegsi nañ according to the GM, maybe by yesterday or today. So loolu nañ ko mun a defaraat in the next 2 to 3-4 months time. Kanilai also should be done. But in the long run, there are plans to purchase 2 new ferries. So overall, do you think they have learned from their mistake moving forward? Pare nañ pour gis ne lii du fi amaat and they would give a better service to the Gambian people. Generally, I think the ferry services and GPA has a weakness in that side. Okay.
ñun wax nañ si dëkkat si jënd engine because before these engines there were engines that we are saying. It talks. Indeed. I think we should look at something that is probably more sustainable for us as a country. Bridge? Maybe a bridge, if that is what is okay based on data. Maybe that is what they should do. Okay. Te man ma fogoon ne, in fact, politique daf si duggoon because ma fogoon ne bridge waroon naa gën a am at this moment fii nii than even probably bu nekk fale Senegambia whatever. Man, that's what I believe generally. Okay, but there are many things to that, so I will leave that to them because ñoo nekk foofu noonu. Okay. Waaw li ma bëgg a wax mooy the ferry services bi ak Gambia ports in general war nañu taawaat bu baax nguur bi war nañ laa support tamit bu baax. You make sure that we have a sound ferry service, we have a sound port system. Parce que loolu is very central to our economy. Okay. And our livelihood Indeed. as a country. Absolutely so. Well, you earlier on talking a bit about politics, but I wouldn't get to that per se, because you will come back you duga in a political discussion, yow sa political whatever, ndax nga duggee si coalition bi bu ngeen bëgg a taxawal ñan ñoo ci nekk ndax dañu ko wax wala doo ñu ko wax wala naka la, but we'll get to that in another edition. Hopefully, hopefully very, very soon. I wouldn't want to give time frame, but da nga ñëwaat. We are in May, and if you talk about May, June is about rainy season in the Gambia. Apparently, ku nekk mu ngi jooy dundu bu seer ci dëkk bi. And what we all believe ne lu ñu ci mën a génnee mooy mbay. Back to the land. It's a slogan bi fi nekk from the former regime to now. But apparently, li nga gis ñu bari gom ne système bi war naa change. Coow li bari na, but ñun lu ñoo dundee and all that. May, June ñu ngi ci nawet bi. Do you think we are ready for this season as well as a country? To change the trajectory? Maybe Minister Sabali would probably be in a better position to but answer. you as an observer. I'm coming. Yeah, but as an observer. And as a farmer as well. Observer. Yes, and back home as a farmer. Yeah. Grandparents. Yeah, we are all. Yeah. You see, I think this country, I'm always saying, I'm sorry, but this country is a joke. Seriously? Yes, 100% we are jokers. Believe it or not. You see, my situation is this. Okay. Ñun dafa mel ni caaxaan moo ëpp si ñun. How ma if that is the right word in Wolof parce que whatever. But joke. Caaxaankat lañ daal. Wow. Because let me tell you. You're not serious. Suñu amut ndox. Comme yàlla taw yàlla. Boobu yàlla la ñoo wax. Waaye suñu amut yére bu ñooy sol boobu du yàlla de boobu ñun la taw bi su ñëwee amuñ jerte boobu du yàlla de. Yes, Islam mun naa ko gisee nee naa yooyu noonu I'm talking from real sense lu ñu gis because yow yaa war a jóg moo tax yàlla wax si Quran ne ku taaw moo gën ku toog moo gën ku tëdda. What as a country lan la ñu nekk di jooy soble maalo comme amuñ suuf yàlla si boppam si office am fekk nekkuma fa de waaye xam naa ne yàlla si boppam kontaan na si Gambia parce que daf ñu jox xel waaye most times duñ ko dee use ñun ñu ngi amee suuf. waaw ñu ngi amee suuf ñu ngi amee ndox. waaw lu tax yes yàlla kontaan na si Gambia wallahi parce que yàlla lu tax muy lakka nit ñi nekkut ne lu ñooy def. ndaa ñu ngi yusuñu xel ndaa yusuñ ko soo yusu sa xel rek problème am na diggante yow ak yàlla soo yusu sa xel because yàlla dafa soona pour toppatoo xel mu jox la ko ba pare yow nanguloo ko use. Positively. Yes lu tax ñu nag ñeneen ni ñu utee parce que yàlla daf ñu jox intellect daf ñu jox mind pour ñu mun a xalaat. How can you come as a government nga gis ne yaa ngi am suuf yaa ngi am ndox. dama lañ ko dee wax fii all the time. am na ndaw. Borehole drilling machine from China to here costul la more than 500,000. Borehole drilling bu nga bari na sax 350 sax da nga koy mën a am. Borehole drilling machine bu nga xam ne beneen mu ngi koy amee compagnie mu ngi gasal nit ñi. Ndox dëkk bi kenn waru ko fay. Pharmacie war nañoo am ndox bu mut ñu am ay fence ak everything lu mut because I cannot understand why a government would spend for example certain billions on things that ñi nga xam ne they are just propaganda. You cannot spend it on the farming community. Belegi ñun rice is a problem. Soble is a problem. Yeah. And the same government will now sit and tell you
agricultural output ningam la this year nangam la nguur bi fi nekkoon no we are not talking about comparison because yow nguur bu nga nekk di lifin ñoon sax lu ñu def si agriculture man suma boppa doyaluma so bul use loolu noonu yow ñëwal nga def a different thing man dama foogoon ne tey nii dama ko daanu wax depuis day one gis nga pour dëkk bi dem you have the experts xoolal ñoomi lan moo gën a baax si suuf ñoomi make sure ne you have a center bu nga xam ne ñoomi loolu rek la mooy produce with the experts agricultural ministry in Banjul why let dem si kaw bi let's say in Janjanbureh in Wasso that's where they should be not in Banjul let them go and supervise totally farmers have access to them any minute any time let me tell the same thing you will say but for example you have governors and directors in where Barrow is going to inaugurate the hospital. Why didn't they sit and allow those people to do it? But because there's a political score point for him. It's different. And there is a weakness. It's different between you, so joge, ak lamin so joge. That's different. That's the truth. So we think, for example, fale munna def rice, make sure you support them for rice. Fale munna def, hey, ñun banana, fan la day joge. Kani guana, fan la day joge. ñun bëggu ñoo dem because ñu fa ne jënuñu suñu suuf dafa baax why is the government putting those concrete mechanisms instead of all the time cabinet paper hey action lañ soxla léegi pour ñu dem so we are not ready all right so do you think and again wow why is for example disaster management whatever mitigation not coming up let's say with a press conference NDMA wax ñu the weather department wax ñu okay this year rain si nii lañ ko xaymee okay lii mooy suñ problème waaye fix nañ nangam bridge bi bu defoon nii fix nañ ko next lifin bi pharmacy move leen nii by now they should be on tour for that pour floods the KM should be but we will not do that until when now rain kills people we now wear rain boot and go to the rain and you see somebody KM mayor bi Yankuba def na ne Barrow dem na moom sax président da ko président dem na sax nuyu na famille bi loolu yàlla sax bëggu loolu moo tax yàlla su ku la joo xel boobu noonu yow ngay xalaatee noonu di promote kooku noonu dafa foog ne ndaa kii man maa ko defar because ni nga nekk di use sa xel moo tax da nga ne yàlla sax mu ngi mere waxtaan bi neex na trop I wish we have more time pour mun a continuer wax ko bu génnee parce que yàlla mer bu ñu meree du neex de but anyway honorable thank you so very much for coming we'll certainly find more time for you nga ñëwaat and we'll explore all these things dina ñëwaat parce que tey dafa xala yëngal rek part 2 moom tam dina amaat Sirifo tamit mu ngi waajal part 2 de waaye moom tam dinañ ko laaj parce que moom moo am di suuf bu gën a baax si dëkk bi waaw Fooñi wax naa man su ma fi nekkoon président I will change Fooñi toog Diamniadio si béy si tabax ay lépp Fooñi laa koy def Diamniadio Sénégal man Fooñi laa ko doon def parce que lépp mu ngi fa jërëjëf thank you so much honorable non fële kay nu mu tudd Diamniadio la de waaw airport yi nekk waaw foofu la am nañ ko ñun Fooñi absolutely why not am nañ ko Fooñi all right jërëjëf Mon Ñang thank you very much jaajëfal la baax honorable Abdoulaye Bojang wax naa leen ndaw la waaye politicien la tamit waaye kuy bàyyil réew mi la nee na nag man li ma jaaxal mu ne yàlla def ñu mere waaye nañu wax ne yàlla waru ñoo mere de jërë ngeen jëf mbokk yi incha allah ba suba nañ del subaat ci beneen edition Good Morning Africa fii ci Africa TV honorable incha allah dina ñëwaat in the soonest possible time and of course we'll have part 2 with him Sirifo is coming wait for him mu ne ma am na yeneen yu mu am he'll come in for part 2 thank you very much see you tomorrow have a nice day nit ko
baax da nga war a am aajo amul sëy na bu Fatima wala Sadio déglu wéy bi ñu wax lanu fa taajo dal ko si sa TV wala sa rajo bu toppa sa xol bam lay dugal ci ay nono this world is beautiful bu fi nekk di tongo bay wa suba bu nangu kenn ku la sikka ndax du la jural dara lu dul rek si la coono whether in Africa or overseas when you hear this song man you know what it is nit ki da nga war a oyof bu na ba diis nuyu moom lu war la te loolu la ñu gis